Welcome back to my channel. आज ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ pizza at home. The viewers who are new, please subscribe for more fun videos. Don't forget to press the bell icon so you will get the notification whenever I upload a new video on my channel. Let's start. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ pizza base. ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ tomato pizza paste. तो फिर ਉਹਨੂੰ fill ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ mozzarella cheese ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਐਂਡ ਜਪਜੀ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਰਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਟਿੰਗ ਚੋਰੀਜ਼ੋਜ਼, ਸਮ ਡਰਾਈਡ ਟੋਮੈਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਓਲਿਵਸ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਅਸੈਂਬਲ ਇਟ। ਡਰਾਈਡ ਟੋਮੈਟੋਜ਼, olives, some shredded chunks of chicken, chorizos, some mixed herbs and paprika or chili flakes, thoda ja more mozzarella cheese. Now we are putting it in an oven on the setting of 160 degrees for 12 minutes, and the setting is grill with fan. After 12 minutes we checked it and we put it another more for 5 minutes, and we also put the temperature on 170. Now the pizza is ready. He gonna cut it in pieces and gonna serve us with delicious pizza made at home. I hope you like this video. Please share and subscribe. Thank you so much for watching this video.